Iko Nini episode 149 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, si ndio? Yep. Alafu ya tukiwa remind jo mwaka imeanza jo, so kama unataka ku etch your name in history ukitupatia ka sponsorship hivi tutabaki tumeshukuru, si ndio? Nikaribisheni mazee, it's been a long time since nionekane. Yeah jo. Kwa sababu acha tubongeje hiyo, acha tuanze na TZ sasa kulikuwaje? Because I think on Friday tuliguzilia juju yeah. Mi TZ nilienjoy sana. Ile design ya mpaka nataka kuona vile yani inaweza kuwa a regular trip between hapa na da. Since tayari niko na place naweza crash. Nimeinvitiwa so TZ na ule mbocha atasema you came back for me. Unajua later on nilikuwa nafikiria what might have happened yani. So nakumbuka ile I think ile time alikuwa ananiambia stories za kuokoka nini unacheki vile nilikuwa I'm like walichukua mengi ya box in her mind was like doesn't talk much, he listens. So kwa mtu wenye tirada on the Friday show live Zaka alikuwa anapatia na story vile alienda TZ, kuna mbocho wa bro wake alienda pa Memnuki, so sishindwa sana bonga juu ya nini tumeconfuse so ndio throw your signals joliona he's a listener. He doesn't even talk much. And he's ready to accept Jesus in his life. Exactly. So TZ ilikuwa mimi nilienjoy sana. Hiyo public transport system yao inanibamba sana. Hiyo inawakaje? Ni so utaki vile sasa ka expressway. Hiyo barabara ya katikati ni vile sasa huko hakuna ya juu. Tuseme tu hapo katikati. Hiyo barabara ya katikati ni strictly ya hizo mabasi. Na ni za gava. Okay. So vile zinaenda every mali kunafaa kuwa na stop maybe ya ma3 pia wako na stop yao but ni kaka station fulani. So hapo ndio unaweza ingia ubuy ticket. Hiyo ticket moja ya hiyo round moja. But vile nilikuwa naambiwa as long as hiyo ticket haja expire cause unapewa ticket ya I think ina last for like an hour or 2 hours. As long as haja expire unaweza shuka upande ingine uende place tofauti. Mpaka ile time uta exit sasa hiyo station. Kisha exit kuingia tena hiyo station lazima ulipe. Okay. But sasa kitu hizi zingine ma private owned haziwezi hapo ndani. Zikiingia ni shida. Hakuna vile zinaweza ingia cause imedividiwa tu vizuri in a way that hakuna vile zinaweza ingia. Si ati iko flat ati zinaweza ingia okay. Ukipata msee ametry kuingia hapo ni mang'aa sana. Ile design juu kuna intersections so mali magari za kawaida zitapitia let's say kuna junction. So kwenye hiyo junction hakuna vile wanaweza weka barriers. So mang'aa anaweza ingia hapo. Atakiingia hapo anaweza jilock cause ni lane moja. Ya kwenda ni moja, ya kurudi ni moja. Very few places unaweza pata kuna lane mbili in case kuna shida. So ukijipata hapo utachukua TZ ni wafala. Unajua hiyo kitu ni dope. In fact niko na some short videos tutakia wase uone vile. Ndio jo watu waone jo cause tuachage ujinga. I think Kenya tunakuwa na ujinga. Watu ni wafala. Cause hii yetu ni animalistic. Unajonga hii shit ya unaingia kwa lane yote. It's a very animalistic bullshit. And then sahi wako phase 2. Meaning mtazi juu saizi naenda mtaa specific. So phase 2 ni sasa zile mtaa zingine mpaka phase 5. Meaning sasa the whole of Dar es Salaam will be covered. Meaning wasiwama 3 hizi kawaida either they look for another business ama they adapt. Okay. So hizi yani watu wa matri itabidi destination kajitombe. Itabidi. Cause saa hizo zikiingia imagine ulipa 650 na unaweza enda like 3 different places. As long as hujatoka kwa station. Hakuna jam. Unaweza keep time. Una keep time because hizo vitu zina come after every I didn't count but sikumbuki nikiwa kwa station for more than I think hiyo nini kitu nani nafaa kudu like as a fuck you to Gashagwa. Sakaja. Because try to imagine Nairobi County kama na buses zake. Alafu hizi buses ndani kukuwe na dereva makanga wake alafu tumtiaji tuwili tuwakanjo hapo ndani. Tukipata mtu yote kwa hiyo lane tuna arrest. Watu watati. Itakuwa ikimove wase very fast cause
public transport haifai kuwa private hiyo kitu ilikuwa fast mi ile kitu tu ilikuwa niliona ilikuwa kidogo ilikuwa inaniudhi ni during rush hour. Rush hour kuna mtaa zingine mpaka mnapigania kuingia kwa hiyo basi kikao na unacheki nikaa zile ma train za New York so space mahali basi iko na mahali mnaingilia ni kidogo sana so mtu anaweza umia so far sijui kuna mtu yote ashaumia but mi najua ile umangani because I think hiyo ni worldwide because hiyo ta place discipline ka Japan sunaga watu ni wengi watu ni wengi wanajazana mazee hiyo ilikuwa inanipatia so nilifika kwa the final station nikatrai kuchukua picha jamaa mmoja akaniambia watakuzengua haufai kuchukua picha or something maybe hata unafaa kuchukua but kuna msi ataona tu kuchukua picha na assume wasi so around so anaweza kukuharas kutumia nini exactly so nikaachana nayo but I still got a few pictures a few videos zile nitakuonyesha hiyo ni poa wacha watu waone cause hii tuachage kujiona tujui tumechanuka sana sijui nini tunakuwa na zovyo but pia kitu ulibonga ilikuwa interesting ni story ya rent TZ rent mtu lipa 6 months so yani basically landlord anasema ana time ya kukuona every month ukishampatia do yake ya 6 months muonane tena after ndio mpatie hiyo half ingine if it's for the year so hiyo ndio kitu ilisababisha kuna best yangu iko huko hivyo ana work na nisho amekuwa hapo for 6 months amekuwa kioperate wa hoteli. Kwani hoteli ni chipaje hapo ndio bado sija understand because na try to imagine 6 months kwa hoteli unless ni hoteli hata kiwe hoteli ya thao hiyo si at least 30k should be a decent house in TZ ama TZ houses ni as expensive as Nairobi no ni a little bit cheaper a little bit unaweza get 3 bedroom na kutoka depending on also the place unaweza pata places unaweza pata mpaka na 25k 20k but sound like better kushinda hizi mojinga zetu so yeye ni kama mse maybe alienda place wanalipa kwa zuko kuna hizo za maybe 800k at TZ which is about 40 Gs afu akitry kupiga hiyo time 6 na maybe hajawa for that long because eventually alikuwa anasema once akisha nini adjust vizuri cause pia alikuwa ananisho mali anaishi ni mbali na ofisi ni kiasi so anachukua hizo express mara 2 alafu ma3 za kawaida mara 2 so it's a bit of a dani kubwa dani bigi but still ni interesting cause kitu inafanya nashindwa ni so ukipata your first job mjini njonga zile za Professor J ukikuja mjini kuwa makini so ukipata job mjini na hauna hiyo do ya 6 months what happens hapo sasa ndio siji the good thing with TZ ni kuna hiyo story ya familia hiyo come chill at our house iko sana so unaweza kukaa kwa rela for a few months while unajipanga 6 months by the time unatoka mbochi kwa 6 months pregnant but still ni interesting nakuonyesha vile country mbili zinaweza kuwa close to each other na ziko super different kuzinaweza taka kujua kaa businesses ziko na hiyo ujinga inaitwa goodwill unajua hiyo bullshit hapa Kenya hiyo nini ukichukua ofisi lazima ulipe goodwill fuck you unajua shit najua hiyo unaweza hata kulipa goodwill like if you could start a business somewhere unachekile design maybe unajua what the turnover will be in a short while then maybe unaweza piga hiyo hesabu but mazee saizi biashara ni so like gambling because not like imagine a lot of businesses unaweza zirun even from your own house why the fuck am I paying you goodwill alafu yo goodwill wagado mob unachekiani waganido ingine ridiculous alafu saizi unaishia maplaces kaki na hapa hill empty offices exactly. Mi kutokea mi ndio goodwill we nilipe at least nikiashata hapa watu wanaona kuna residence like kusaa sana faa kulipata Kenya Power design wakwetu wakiekisha lights kuna kaa busy because wako like this has to be something about this place kuna kugana ujinga ya goodwill naweza taka kujua kama iko countries zingine because I think like America is the most anini capitalistic country nasijesikia shit kai like goodwill hii ilikuwa gatua hapa kitu fani ni isili
inakuwa kwa wingi kabisa like kama walalo wenyewe kwa wenyewe mpaka nashindwa it's not against like even their religion naweza taka kujua like they pay a lot of money cause unajuaga vitu mob za Wasomali inakuwaga ile design ya there is always demand so hiyo bullshit ya goodwill iko kwa wingi sana nilikuwa nasikia kuna properties zingine zile watu live up to 10M goodwill. Damn. Like unashindwa like How what the much fuck money are you planning to make over? Yeah. ndio upatie mtu 10M 10M. goodwill. So hizo ni mojinga zataka kujua kama ziko TZ. Yeah. Cause I doubt cause ka place sana mali nilienda huko Kariako kuna place inaitwa Kariako. Kazini yangu ako na ofisi huko hivyo. So by the time nilienda nipatakana natafutia bro wake ofisi hiyo area. Na sidhani nisikia kitu kaa hiyo. Shida tu ni huko ni sasa ni tu ujipange na hiyo 6 months because even offices same thing. Kenya waga quarterly. Kenya waga quarterly na I guess by the time unachukua ofisi no fucker is telling you about goodwill. So unajua 6 months unajua kama hii imefilisi kama haijafilisi kwa una need kuinini unabaki umenini but vile umebonga juu Kariako imefanya nikafikiria juu ya jina so unajua pia Kenya kuna kuoga na hiyo na the same thing so unajua ni juu hii nini hiyo jina so cheki ni career cops. You sound career they call cause or whatever I don't know you pronounce bado cops ama cause so unajua ilikuwa hiyo ujinga that's why Kenya iko alafu TZ iko kuzinamaanisha walikuaga huko alafu fala fulani akasikia kusema gari yako so zinakuaga mob kabisa zile vitu zilichange hata kumkata ule msanii wa Maiko akituambia vile the Scots walikuwa naishigi hizo place za nini ndio ikaanza kuitwa Thogoto isiko sawa so just Scots so akina nani anaitwa nani ule msee Ferguson ni msee wa Thogoto so kuna kuagana hiyo so hiyo ni career whatever so chiki the career corps was a labor corps the career corps was a labor corps created in Kenya during the First World War to provide military labor to support the British campaign against the Germans. So hiyo ni zata kujua saa ile estate hapo ndio ilikuwa kuzi estate ya Nairobi na Nairobi inafanana na ya TZ ama ziko different ziko almost cause hiyo ya TZ ni more of a business nika it's a pimped Gikomba as I sema cause ni place nika market on certain days but on other days inakakaa wapika Luthuli kuna hizo mabuilding so hatufanya also uza nguo au kwa hizo streets so ya soko unapata hizo streets huwezi hata tembea and then ikimalizika inarudi back to normal na wanauza nini amnile bullshit ya Kenya ama Masai hiyo au nguo ama wanauza kila kitu ni mtumba ni nguo za nini but wakitoka unacheki mashops ni electronics washing machines juu nini so it was very confusing for me so hiyo ni ya soko hizi shops sasa zinafunga ama ziko tu open ni vile sala lazima wiggle and then so ukienda section nyingine unapata hizo ndio sasa ziko more open kushinda hizi hawa si wa kuuza nguo hawa wanakuwa concentrated sana ndani it's weird dynamic okay na pia lazima tukuulize jo kwa watu wako watch show ya Friday Zaka alitupatia a whole other definition ya kukojoa so lazima tuulize huko ni wapi ulikuwa na hunt ulienda ku hunt da okay au kama tu ku hunt ocha ocha ni ngumu ocha sikukaa hata for long bro alini hijack mapema yani cause immediately after Christmas bro the next day alikuwa anarudi kanisho situishi pamoja so since kulikuwa alikuwa na drive alikuwa na familia yake nikaona hakuna haja ya West Door tena kubuy ticket nini so immediately on the 26th tulikuwa so ifika hivi ameishia job and then the next day nimekaa kwa hao naona nimeboeka kukol makuzo pia iko kuzo wangu mmoja yule ambaye niko najua ndio atanipeleka round alikuwa mgonjwa nikaona sasa what the hell so nikaanza kutembea mimi mwenyewe kupiga raundi first nikapita place fulani kinyozi kunyoa nywele then from there nikaanza kuona hizi area za
za raha kiasi. Nobody knew I was doing none of that shit. Cause so ingia place mazee una have like a drink. So ubaya ilikuwa ni at that time I started feeling hiyo nini ya throat. So nilikuwa najua some point nitaanza kukunywa dawa. So nilikuwa try to avoid alcohol. So kuna mtu aliona nikikunywa soda akamkuni enjoy. Alafu akasikia wanajazika. Imagine every place I went nikaongea kidogo. So, of course natry kuongea Kiswahili. Then after some time inapotea. Narudi back to ni Mkenya. So moja ni kabila gani nikamshoni Mjaka. Kanisho hao ni wanakuaga hatari. Nikamshoni hatari kiaje sasa. Eti mimi nawajua wale eti sister yake alikuwa Mombasa. Eti so anataka kuni explain story ya character development but in some TZ way. Eti wanakuaga hatari sana. So nataka kumuuliza hatari kiaje. Eti ambia si ni watu wazuri. Lazima uwe wewe ndio ulimfanyia kitu mbaya. Hebu niambie ulimfanyia nini. So ile kujaribu kujitetea numbers were exchanged. Next day we meet, although I'm not going to be like the macho niggas like the next day I hit. No, it took a while nigga. It doesn't matter as long as silikuwa worth the wait. It was worth the wait. Me usomaga as long as it's worth the wait. Plus ulikuwa huko for like a month. So it's not like you waited. Dude, me nishangojaga 2 years and that shit was not worth the wait. Zile mtu ngoja for that long. Zile unangojaga mpaka unaboeka na lenga. Then eventually you make a call. Then unapatiwa like what the fuck. But nikaja leo tuko na reputation out there. It's like nini hatari sana. I'm like hatari in what way? So what she was trying to tell me the hatari was heartbreaks. It's something to do with heartbreaks. So unakuwa zile majokes hapa Kenya ati it's another weekend, your boyfriend might be getting married somewhere. Kuna kwa na hizo zile raya jo kufanya dem character development mpaka nakubali jo nashindwa kunaendaje. So after that now sasa ndio lugha zilikuwa zinachanganyika, sielewi vitu. Kojoa wasn't like, hey, what are you doing? What are you talking about? Kwani job yangu ndio sifanyi vizuri? Unataka kwenda kutake break ukakojoa nini? So bado lazima tuchane wase wako watch the live. Kukojoa ni the female O, si ndio? And the female O is the female orgasm. So lazima tubonge. It's we have to explain this to you. And monetization policies of YouTube are getting crazy. So try to catch up. Sindio jo. So kuna hiyo. Alafu kwanza talking of TZ. Sijui kama una kulikuwa na hii bullshit ilikuwa shared leo ya dem fulani wa TZ ati amenoki nani anaitwa msanii Ambaruti. Ambaruti amenoki nani kabisa. Amenoki kazi Suluhu anadu. Paka akaamua kupiga tatu ya Suluhu. Alafu hizo ndio mojinga nashindwa na watu siku hizi na vitu watu wanadu na mwili zao. Like what the fuck bana. Usinipatie Suluhu jo. So niliona hii post kwa ira inaitwa Crazy Nairobian. So Crazy Nairobian alikuwa anasema vile kichapa dogi au kichapa dem dogi. Uko hapo naangalia Suluhu. Suluhu. Suluhu ana zile vitu zote anaambia watu what Chinese sijui nini. Na ni wewe anakuambia. So kilionifurahisha ni choice of words hiyo ninja. Ati watu wanajenga inchi na huko hapo na bomoana. Chekie like lakini ushinda kwa na madem vile au amwaga kuchapa tatu zingine. I don't want to look at anyone on your back. Unajua sitaki pia kuangalia nyoka. Kuna hizo vitu maybe ka flower fulani. So a flower and a dragon. Kwapi? Kwa mkojoaji. Kwa mkojoaji? Hapana. This is no. No, like two different people in Nairobi. Wa kitambo. Mmoja ana flower mahali hapa chini and then mwingine akona dragon hapa juu. It's like kuna ile a certain level where it's not too much. But ile time utaanza kugo the American way. Because Americans jo mpaka hata uwezi ona pale skin inaanzia na pale inaishia. Kumekuwa na hiyo obsession na tattoos lately I think, especially black Americans. That's very strange because unafaa kukana watizedu usikie
how divided they are over mother. Yeah. Kuna wase yani they don't stand her kabisa, cause hii historia yake kuwa Mzanzibar inaweza kuwa ni shida. It has nothing to do with that. Yeah. Wanasema story ya economy. Apparently the other guy who died used to fight for the poor people. Okay. For the common guy. So huyu mwingine amekam he design ya Ruto. Tax everywhere. Huko hivyo. Imagine kuna siku niko na how much did I have? I had 30,000 Tanzanian. It's like 1500. I needed to buy niko kwa madha kulikuwa kuna mosquitoes. God damn it, mosquitoes ni mob. So niko naenda kubai burungo nika the equivalent ya doom. Inafaa kuuzwa 5,000 ya TZ. That's 250. So nikiwa na 30 I'm thinking wacha nitoe 26,000. Then ni buy hiyo burungo ni baki na some cash kwa mfuko juu staki kutembe. Inakataa. Inakataa. Paka huyo dem namuuliza kwani nini mbaya? Kwani unaweka pin akachukua simu ya mwenyewe anataka kutoa do. Bado inakataa. Akasema acha tutoe 20,000. Akatoa 20,000 katoka. Basically tax. So unacheki vile unaweza kuwa na amount kwa M-PESA ikusho you have insufficient like wezi toa hiyo do. Yes, so if you have 30,000 kutoa 25,000 is impossible. Cause hiyo 5,000 ni tax. Ni tax ya nini? Sijui. Ukibuy credit ya 1,000 credit yako do imeenda kwa credit ni 800 is it 813. The rest ni tax. Now hiyo message inakuja kabisa na kubreak ya down. You bought airtime was 1,000. Your airtime is 813. Your balance ni sijui what tax. Oh shit. That's so hiyo ndo kitu huyu mother wanamchukia nayo because everything has a tax nini to it. But ile ninja ingine ingeishi hapo forever. But I guess angejali because alikuwa anapigania maskini, hivyo ndio wanasema. Mimi niko nafikiri maybe wampendi juu ya historia. Ni hizo story tu za eti wafanya biashara wadogo kitambo. That other guy wafanya kazi biashara wadogo they paid one flat amount for the whole year. Then you do whatever business you're doing. Hapa hivi kauna saizi wana have kupay nini for what every uko na kashop kanauza airtime kanauza sijui nini hizo ni business tatu nalipia zote na ni monthly. Watu kwa barabara wale waku hawkers hakuna story kaa hizo wanafukuzwa. So nda vile tu umesema nataka kudo the route away because the route away pia imekam ni hivyo kutax everything. Saizi unasikia vile wanasema watakuwa kicheki M-PESA za watu which ni bullshit. Lakini sasa it gets even more interesting because hata history squad nimeweka tubonge juu yake but umecheki nani Wetangula anasema ati nini according to the Kenyan hakuna any Kenyan law ile waga imekata watu kudo large cash transactions. So anasema the fact that central bank imekuwa ikistop do za watu is against the law. So unajua sasa hizi mnataka kujua what a bandit economy is because this is good news for money launderers because kama ni ule dem nilinyang'anywa do last year nitakuwa very happy because nitakuwa like as soon as nini serikali imesema mimi wacha niende do yangu give me my money. Sunacheki which but mimi naifikiriaga from this perspective I think we should stop money going out but money coming in. We're a poor country man. Let money kaule dem vile that dude wa Belgium alimpatia do kwa nini tuko na free wacha kuja nunue property the money comes into the economy whatever mido inatoka ndio niko na shida nayo kwa hiyo ndio inaenda hizo Cayman Islands do inatoka ndio shida. Alafu pia tusialao mtu yote yule anakaa like inza kwa some terrorist shit of course ina nini lakini dem tu fulani amepata na some white boy kimeamua kubai vitu tujali kukaa Belgium ameibia wacha sisi ingie kwa Switzerland ilitengeza kwa na stolen money. Kumbuka geo time ilikuwa no questions asked kitambo si ndio? Then of course through international pressure wakaleta hizo nini hizo story but hiyo kitu pia imenikumbusha kuna story ilikuwa I think mtu alikuwa amepost ilikuwa the cost of electricity in 15 African countries per unit the highest country ni Rwanda. So Rwanda ni 30 bob
pa 30.24 shillings per unit. Kenya ni 23 bob, Eugene ni 20, alafu TZ ni 12. So yeah, make sense cause ya TZ ilikuwa inanishangaza sana. In fact ningependa kujua, but apparently they have tiers. Unacheki pia tu pia wakana tiers, wako na tiers. So mother alikuwa anishow sijui kwa tier 4 or some shit, but I didn't ask. But ile kitu ilikuwa inanishangaza ni kwa most places nilienda, niko kwa mother, nikaenda kwa bro Will, niko kwa sister na kwa stepfather. Hizo places zote nilienda kwenye nini yao hakuna mtu niliona akona less than 300 units kwa mita yake. Step Mbuyu nilicheki yake ilikuwa sijui 508. I'm like, this the same units ka zile zetu ama ni wana calculate different because that's crazy. Na the list uzabaini ama tu nikaa Kenya zabai tu. So mbai tu mob tu. Mob tu zikae huko. But niko sure hizo ni za monthly. For me waga nazibai mob tu juu ya hii pesa tunachajiwa na mabanks na ni juu ya hiyo. Okay. Kama cheap bastard. But wewe sema namaliza 500 units ina maana niko nashindwa. Kuna siku nilikuwa nataka kucheki nione zinaishiaje. That's the day I looked at it and saw 518. I wanted to see by the end of the day nitakuwa zimefika ngapi, and then nikasahau cause again pia huko bado kuna ile story ya blackout mob kushinda huku. Arusha in fact kuna power rationing ile time nilienda. Ni vile ilisha juzi nikikam. Ile design mnaambiwa kesho the whole day hamna stima. So kuna watu wamejipanga na solar. Asemi ni El Nino. Kwa time yetu El Nino ndio iletaga ujinga. Lakini Moi alikuwa incompetent. What? So si wamebuild dam ingine ile inaenda kupatiana 75% more than what they have already. Like it's going to match what they have plus 75% more. Meaning hata kuwa na shida ya stima. Ndio ako kama kalifungwa hiyo dam I think towards the end of December. So maybe by the end of this year itaanza operation. So watakuwa na stima, but before that mazee walikuwa na safa, siko ubaya. Kwa na safa tu mbaya. Watu kule wamejipanga na masola yani. Because Kenya sulcheki mpaka Kenya Power zinataka tu ifikie level au ndio wana license solar. Unacheki yani hapo tunaya mseka mimi sikuagi believer, lakini nitakuwa nimepatiwa na Mungu, hii ni ya Mungu hii. Unajua unatoa hizo za ovyo because walikuwa na although bado naona solar huko hivyo iko underutilized yani. Kuna sections zingine mali nilienda kuvisit mother. Your place kuna jua ingine mwafu. Ukipewa nini ukae huko for 1 month, umepewa holiday hata Dope Hotel. Unaambiwa sasa we kaa hapa for 1 month. I think somewhere katikati utasema no. Ni kali sana. Ni kali maze. Mimi mpaka niko naambia mother siko ubaya. Itabidi uhame. It's too much. Maze jua kali. Alafu iko open, hakuna miti, hakuna nini. Ndio new developments naanza kutokea huko sasa. So wamebai mashamba, kujenga mahao huko. But hiyo jua ni kali. Huko maze ukiweka solar panels kaa 6. Kana inakanyonya kabisa yani. But hiyo jua but hii nini shit ya inaitwa cheap units inakaa ndio inafanya TZ kuna hits cuz artist akiwa pale ya origin ya units. By the way inakaa hizo vitu ziko kwa shindwa kwani stima yenu si ndio? Cuz Kenya unaweza kwa hapo you want to do the biggest hit then usikie kwa wall uko like wacha tumalize tu. Hiyo mita yangu ikiona 100 units inaweza kuwa confused. See, unlike wewe me lately juu ya hiyo ujinga walianzisha. I think even the last time we check I think kwa leo asubuhi nimecheck niko like 250 units. Mimi naogopa kuweka hivyo alafu wani upgrade kwa hiyo design yenu sasa. Nazi au kwa upgrade juu ya units umeload na kwa upgrade juu ya kutumia. So tuseme like your average kavile huko like for close to a month. That average yako wataichapa across the 3 months waone how much umetumia. So hata unzaenda puki downgradeiwa then ukinini irudi tena juu ukitumia the more unatumia cause mimi yangu hajaona 100 units. I think the most ishaenda ni 60. So niweka but
but unajua sasa kitu naudhe ni vile hizo kila kitu inaendelea kuwa expe. So wacha tacheki vile hii gava vile kila kitu itaendelea jo. Alafu tukibonga jua vitu zingine zile zimehappen ni history ati mobile lenders to ditch debt collectors to escape the sting of debt shaming. Unajua vile design wasal kwa nachukua hizi ma companies kulikuwa na Okash zilikuwa gani tena tasijuagi majina Tala etc. Ndio kwa zinatumia random people kupigia watu saa CBK ikasema waache hiyo jinga so in the process saizi au mafala walikuwa natumika kukol watu wameambiwa waache kwa sababu ilikuwa inafika hiyo time wana nini jo unapigia hata kademu ulikuwa nakatia juka kwa ulikuwa unajua hiyo shit yes ulikuwa unajua hiyo na kunza kuona katia dem leo si uko records zako alafu uko na Android so si uko na insist you have to have an Android so through an Android ukicollect wanakuuliza like tell us if we can access your records so remotely wanaweza access wana access contacts zako so maybe kuna kademu umekuwa ukikatia kwa pale jo umetuka convince vile you are the shit kanapigiwa kanaambua mwambie lipe deni ya Tala ya 150 David ko like 150,000 150 shillings demo na dry haraka kabisa walikuwa kana ujinga walikuwa na shame wase ilikuwa imefika level hiyo like they could just call anyone to tell them to ask you to pay your debt like what the fuck is that so hapo ndio walikuwa nafanya kwa sasa Apple so jonga security Apple hawezi access anything cause you encryption blah 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 so wako anataka hiyo stories what you get like the main thing you have to have an Android phone then from Apple so now they can access your contacts call anyone so kitu moja poa na governor wa nini CBK alisema hiyo shit stop so saizi wameenda hapo waki drop hiyo nini hauko najua hiyo shit like they could call me ile kitu najua tu ni wewe mwenyewe ndio utakolewa si like a million times walikuwa na call nini I think maka nini ilikuwa nani ilikuwa I think alitupatia story walipigia ganini wake anti yake hapo anti yake anatoa zile za obvious za ati uko na dem baby uko na madeni hajana wakati anti yako anakuchomea wako walikuwa na ujinga na iko inajalisha like how much they just call people and then tell them vile uko na deni na vitu kama hizo unajua some fucking bullshit so tukitoka hapo of course Kenya lazima tubonge juu ya corruption so maybe sijui ka TZ kwanza TZ corruption iko aje watu raia zinateta ama iko kwa wanaita TRA hiyo ni kama the KRA sasa huko nasikia kuna noma sana huko hivyo in terms of huko si ndio ule msee alipelekagwa jela na Magufuli bado iko jela si head of TRA alikuwa jela huko nakata picha yake alikuwa anatembea kando kama hivi ile Raeli mrushaga ndani jo unajua watu na watu wali celebrate vile Raeli dead so ile kitu imekuja kujulikana much later sasa ni design za wapata kamse fulani kana own company especially I don't know if I should say their names kuna Impala Impala is like a big hotel in TZ afu na deal na vitu za tour whatever's transport vitu kaa hizo so mwenye hiyo hoteli akadai kudedi si ikatokea kwamba eti sijui nini wameauditiwa apata huyu msee hakuwa amelipa tax juu ya miaka ngapi hakuwa amelipa stima so basically the whole nini is in debt so hiyo hoteli ikastopishwa tu hivyo so saizi it's not like in operation so apparently huyo msee alikuwa analipanga mtu wa kando sasa wa TRA ndio haikuwa inaonekana sasa vile alidedi si ana contact na huyo msee so wase wengine wakakamu waka-audit wakapata the dead don't make any calls exactly but ni rahisi si wanafaa tu kucheck tu irae kunapigia nani iko TRA shika rusha ndani so hiyo ndio area nasikia kuna nini but hizi ndogo hizi za barabarani hizi za makarao sikuwa naziona sana kwa huko hivyo ukibreak any traffic nini unapewa ticket hapo hapo na hapo hao wako tuna kulisema juu shit wako na book so saizi police corruption ni less you are traffic but watakusumbua 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 ile kukutishia tukutishia maisha tu ndio kama uta bribe
but niko naona mara nyingi wale wase especially magari za Kenya yenyewe Kenya tumechikiwa huko hivyo juu hiyo time yote nimeenda niliona wase watatu wamesimamishwa kando ma KK na ni K something cause tunampata vile manga yetu sina tujuaga like you guy so vile niko anchiki bro akidrive akifika kwa hiyo sign inasema 50 anaanzia 50 hapo mimi nilikuwa nafikiri unafaa kuoniwa huko hivyo so by the time umefika hapo sasa but wao wanakuja tu mbio ukishafika hapo sasa ndio una reduce sasa unaichapa tu 50 till upite ni vile zilikuwa mob mpaka zilikuwa zinaudhi yani but at least sinasema accidents ni less compared to huko kitambo nasikia huko ilikuwa ganoma so ndio hiyo nini ka introduce hiyo because huko unajua raya zimeenda hii December hiyo raya zimeenda Yesu mob unajua tu Kenya vile waga TZ sikusikia story yote kulikuwa tena history ya there's this family ilikuwa like I think ni boy fulani na kuzo wake dem walipiga tu photos wakiwa nje ya ndai zile tu Instagram ile mna post hakufika kule alikuwa naenda so you shit like Kenya kuna kwa some shit basi nilikuwa nakwambia juu ya corruption juu ukisikia kuna county ilikuwa very corrupt na mambo ya chai unaweza fikiria iko wapi Kericho tukiuse Kenyan stereotypes chai si ni huko western so interestingly ni western but not western ni Siaya County so Siaya County kulikuwa na iraya inaitwa Rasanga try kuimagine jo hii ninja ilikuwa in power for 10 years make a wild guess walitumia dongapi kwa chai money that was spent on tea for the 10 years is it in billions azizi haijafika billion like 100 million or something 285 like how much tea were these motherfuckers mwafu mi kunywa chai but wacha waka tu calculate so kunywa tea bei kangapi ya per month because let's say maybe the county office because this is like a county office so maybe county office kona 1,000 people so kai kona 1,000 people na kila mtu anakunywa chai 24/7 I guess like because that's a lot of money that's a lot of fucking money 285 million shillings on tea in a county that ukikama ufikiria juu yake umsalidedi anaitwa nani Kenneth Okoth built a whole school for 47 million so how many schools are this that this dude would have used as his legacy because at a certain level drink your fucking tea at home kuna ile level lazima tuangalie alafu hizi ma extravagance zina happen ujakani sana kuna hii time ingine ile Ouma anaitwa nani Gladys Wanga kuna photo yake ilitokea like vile when she was in office like her first day alafu walikuwa tu hapo wamekaa chini masoda na maji zimejaa kwa meza soda maji what the fuck clean water hapo alafu kila mtu akunywa maji ya tap unajua alafu soda jinunulie we mwenyewe and new level we don't respect taxpayers money so such bullshit happens so these motherfuckers spent 285 million on tea. Records tu zinasema tea so ikafanya wacha try ku break down so that's 28 for 10 years that's 28.5 million every year on tea and that means that tukidivide by 2 inakam to around 2.5 million shillings every month on tea 2.5 million shillings to break nini tea will last longer than sugar sindio so kuna zile ma 200 pack so ni 2.5 million per month sugar saizi kilo moja ni saizi ni hiyo nini 149 so tuseme kilo mbili ni 300 so 2.5 tukidivide na 300 inaweza come to kitu kama 80 is that 80,000 I think so 80,000 hata tukiseme tunatumia half of that ni sugar ina come to 40,000 kilograms of sugar every month inatumika what the fuck how hata mwogopi diabetes
like at some point this is bullshit yani. Inakuwaga sad sana cause how will Africa tutaendeleaje kiwa na ujinga guys upuzi guys. Alafu pia mimi musamaga nikiwa kama unajivula musamaga the emperor has no clothes if I was to ever sit na mseka Raila naweza mwambia this is one of the things zilifanyanga ungekuwa president ya hii country. Mi hakuna vile naweza kumake a governor na udo shit kai hakuna cause unajuaga buda at some point he had so much power that angekubless hata sisi bila tujulikani angeenda tu Afrika tosha mzima Afrika tosha rahesta kwa Afrika tosha naingia unacheki you can't have such incompetent people pale juu cause try to imagine if you have your I think alikuwa na control like 100% he used to control 4 governors that's Siaya, Kisumu, Homa Bay na Migori 100% si ndio. Alafu kuna wale wengine pia he had some sway over watukaa coast Mombasa, Nairobi unacheki and all these motherfuckers were as incompetent as anyone else. So how are you going to tell us wewe ukiwa number 1 utafight corruption while the people umeweka na umeapprove wana run under your party are this corrupt unacheki. So hiyo ndio shit ina happen. Alafu sasa hizi vile ameanzisha hii shit ya we reject the results like hey unaweza reject lakini life inaendelea. Nakumbuka tu akiambia mtu sijui Kenya si ya mama yako. Na yeye pia nilichekira pia si ya mama yako pia. Buda I think imefika level mpaka nikana need kucheck for dementia and it's sad. Unajua like ile shit ya ile nikikuwa tu ufala naitangwa nani ufala naitwa nani Lumumba PLO waganai quote moja a good dancer has to know when to leave the dance floor. And people always use it for presidency but I think it should also be used for even the opposition. Like at some point lazima ujue this was your chance uliblanda mcheki kuzulijisurround na waswana kukisrasa so saizi uko hapa clutching on straws and no one is telling you like you need to shut the fuck up mcheki cause so saizi nini anadu like tumefika level kusikile muogopa na kitu kama hiyo ni at some point if this let's say waendelee na hizi protest zao the government will have to get violent unajua and your government get really violent do you know the first thing what shut down in internet. So sisi tuta lose our living cause fuck man fuck your ambitions man like you had your chance you didn't take it. Now there's a dude who was drinking tea for this should have been donated to your campaign. Walikuwa na kunywa chai ya 28.5 million every year. Na walikuwa wanahitaji tu watu kadhaa kwa nini kwa polling station. Tunacheki hizo nini zote wanahitaji tu agents kadhaa polling station. Alafu kuna akabuda nashindwa like end game yake ni nini. Kuna buda anaitwa Jeremiah Kioni so alikuwaga like saizi ndio ka the head of Jubilee in quotes so ende anapushia agenda sijua alishinda hamkushinda jo tulieni so wanapushia bullshit alafu sasa hiyo wakaandika we reject nachekira yake na Oscar Sudi ziko so what like so what because we've been here before buda Musa Maka the only person anaweza lia na yeye ile everyone knew he won ni ile second term ya Kibaki everything else amecry ni zile zake fake no one believes he won. Alafu ile raya ilikuwa number 1 protector wake hiyo time ilikuwa Ruto alafu aka in quotes aka betray Ruto so you don't have friends you have to have friends you have to so it's too late kwanza kuambia raya ziende ma protest of course raya ziko jobless so if you call for nini that will happen that's number 1. Number 2 so far hii gava imekuwa clueless kiasi so vile imekuwa clueless the cost of living is still high so people are angry so ukiita hizo maralis people are going to show up but the minute these guys like let's shut down the internet and start shooting motherfuckers inaenda kuget very very ugly so nizasema tu watu wanini but wacha tuona vile ita happen but saa kaa anda kulikuwa na hii Siaya hivi alafu anda still kulikuwa na ile story ya Migori na kunga ile kampango wa kando kalidedi na 100 million kwa bank account so these were people who should have reported to you
kuzungusamaga like me I'm not doing you such favors and then you blunder. Niza kuambia mi juu yako nitakuwa rais juu yako. Hizi county nataka the best hospitals, the best roads, zero corruption, zero the best. Yani mpaka wase waanze kutoka county zingine wanaenda hiyo county yako. Unacheki? Inafika level like kama ile consultancy ya kuna nini? Unajua kuna kugana the lion kwa lion project. Unajua Wahindi ufanyaga hizi surgeries. Wafanyaga tu surgeries. Like mostly za macho. And unapataga inakuwa the lion Rotary Club. Nika Rotary but some mostly inakuwa Wahindi ndio na Iran. Like some of the best doctors. So like kama juzi wamedu masurgery wakafanya, kuna madem walikuwa wame lose eyesight, now they are seeing. Afu nakuonyesha vile lose eyesight ni rahisi. I think nilipata na story kwa moja hizo ma podcast. So kuna dem moja anasema ati alikuwa ameenda shop. Afu akitoka shop ati akasikia kitu imeingia kwa macho. Akarab macho hivi. Akifungua iko blind. Try to imagine. Alafu now majuzi, now the people who are able to solve that ni as a Rotary Club. Sindio? So if you're a governor, those are the things you need to be thinking of. Like get the best doctors wakuwe kwa county yako. Everyone in your county ule iko na shida kaa hizo temporary anakama na treat you hapo. Nacheki. You are working for that. But kama mnakuwa hapo mnakunywa chai, mnakunywa soda, mna do this animalistic shit. Sa hiyo I think ni demo wa Sweden. Sikule demo wa Sweden ulali alikula gum. Alikuwa na project, I'm not wrong, ni one of those Scandinavian countries. Kuna demo alienda alafu akatumia nini government card kununua gum. On some breath mint shit. Lost her any chance of being the president ama being the prime minister juu shit. That's that European shit. Like Europe is on some next level shit. So these motherfuckers will even buy a condom with you. Right, a swipe tu inainunue condom. Bwana uko na bibi, unatumia condom na bibi yako. Iko bwana aje ujinga bwana. Kama tulikunywa chai ya 2.85 million every month. Wala tuambia nini? This motherfucker. Like it's sad. It's sionagi hope. Hiyo naga shida yangu. Sijui kama unaga hope. Like when you look at Kenya, do you think one day tunaweza fika level where unajua itakuwa maybe 200 years from now? Cause kitu ingine I think pia nilikuwa umecheki story. So last year ama early this year ilikuwa the High Court has granted orders by freezing unexplained 278 million assets held by Jeremiah Kamau Kenywa, a former KRA officer. Nango tukibongoja KRA. EACC seeks to have the assets whose value is disproportionate to his non-legitimate sources of income forfeited to the state. This was 13th May 2022. Then this year, the same now, si Uhuru ametoka. Kwa kuwana na the Standards Act, the National Standard Council, ikasema in exercise of the powers conferred by blah 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 to the Cabinet Secretary for Trade, Investment and Industry, Yoni Moses Kuria, appoints Jeremiah Kamau Kenywa to be the chairperson of the National Standards Councils for a period of 3 years with effect from 20th January. So unaona. So this person last year they were corrupt. This year maupe kama pamba. Nacheki. And that's what it's so interesting about this present government. Every corrupt asshole has been found innocent. Najua. Alafu the scary thing is this is the holiest government she have. So so imagine kawa angekuwa ni mafisi. Alafu apart from the holiest, this is the most sober government we've had. Kuna kwa na level lingine unakaa tu chini unakaa chini unasema zi. Alafu ule msali kwa na blame you for interfering with the judiciary. If this judiciary is doing all this shit while independent, then I don't know. Then we are fucked. Kuzicheketa waifo nani? Hii kesi ya nani? Haka buda kalikuwa charged of rape ama attempted rape. Haka buda kalingeka kwa bed si yake. So alikuwa na kesi na wife wake. Wife alikuwa naishi kwa keja yake ya Runda. So just hizi ameshinda hiyo kesi. Wife ameambiwa jikate.
and to literally akajitombe yeah. So try and imagine like what the fuck is going on. Yeah, so man, that's that Kenyan depression shit ya Kenya. Hiyo ndio ubaya ya kukua fukara na kasi hisi yani, cause things you want to say you can't say, because basically me siko ubaya, you come preaching to me that God shit, I'm going to tell you go fuck yourself. Hakuna nini hiyo mimi na understand, cause kama God is freeing the corrupt like now it's nah. Alafu sasa mimi nashindwa kile how sustainable this is. Like mimi nikikuwa Ruto I would not have done this fast. Ningeacha itulie. Ningeacha itulie, cause angalia niona nakwambiaga ule msee like alikuwa na flaws mob sana, but there are things that I feel like his mouthpieces hakuwa anajua kuzi articulate. Cause number one ni vile wasa alikuwa na take power, na kumgagashagwa akisema vile msee ametumia the judiciary to fight people, si ndio? But now since tumeingia the judiciary itakuwa independent. Sawa, hata judiciary ikiwa independent, you want to tell me like everyone is innocent? There is no single. That's number one. Number two, hii kesi kama siko wrong, maybe I'm super wrong, but kesi ya Ruto ile ilifanyaga akafainiwa ilianza time ya Kibaki. So kulikuwa na ile kesi ya Ruto ya alikuwa amechukua land ya mse fulani, ilianza time ya Kibaki. Hii kesi iliisha time ya Uhuru. Ruto alikuwa fined akiwa deputy president. Hii ni kabla, if I'm not wrong, kabla wakosane. This guy did not interfere. Right now every case of every friend wa Ruto imekuwa dropped. How sustainable is that? Nacheki. Alafu sasa shida ni another president comes in and starts the whole shit again. Nacheki. So na itakuwa two steps like hii game tutacheza sijui mpaka lini. There's a one step forward, two steps back. At least a few people mazee wako sacrificial lamb. Ile tu kutufunika macho. Like we know what is going on over there is some bullshit. Lakini weka watu wawili jela, then hao wengine ama hata kesi zikuwa zimeisha in real life zimeisha but huku kwingine hatujui. Mziki tu chini ya maji, nani arudishwe, cause nani alirudishwa mpaka do yake Gachagua. Unaongelea 200 ilichukuliwa. Unarudishia tu chini ya maji, but tunasema kesi zimeisha. But wanazifanya ile design ya mtadu. Because that's what it's looking like right now. Kwani mtadu? Kuna place nitoka jitu ameneni mgoja huko, mkaprotest huko. So kumekuwa na hiyo 10 years. So kutakuwa na watu wanaenda kukubali, cause ule msali aliblanda vitu mob sana, but at least hiyo he pretended to make it look independent. Saizi me think like nini inaitwa Supreme Court judge wanafaa kuwa tu waende tu wafungulie ofisi pale State House. Unajua wakwetu wakiingiana na wanapiga tu story hapo, cause hakuna kitu wanadu. Like saizi judiciary imekaa ikakuwa ni a joke. Alafu kitu itakuwa interesting, the rich are going to get richer and the poor are going to get poorer, because as soon as umeonyesha wase they can get away with crimes. Umetikika hiyo shit ya Wetangula ya history ya do imetoka happy. He's not fighting for me and you. We kuna do yote una plan kureceive ile nini wata stop CBK hiyo ni nini ni hao wenyewe wanataka kuchafua. By time wanaachilia itakuwa but unajua shit kwa game mtu wahenga, lakini unasema kila kitu kina mwanzo kina mwisho. One day KANU itaisha. Unajua KANU imekuwa in power all this time. Na one day something ita happen tu. Unajua vile nature huaga like something ita happen. Maybe ita happen in our lifetime. But it's going to happen. Afu mse atavuruga design ya Magufuli. Atavuruga. Wazo ata lose property. Mani ile the sins of the father shall visit the children. So imagine hapo mazi uko na ka grand child kako yani innocent as fuck, lakini analipa sins zako. Mtu ika iko innocent, start laundering that money. Isafisha ikue nyeupe kama pamba. Juga siwe kitrace watu kidogo. Itakuwa recovered yani. Kutakuwa na hizo nini. So kuna hizo stories za kipumbavu zimekuwa happen. Wacha turuke US kidogo alafu maybe tutarudi Africa, because Africa of course ni this depressing shit za nini za corruption. But now of course tunaenda US. I think in the past 1 week kumekuwa na 3 mass shootings. Macheki and
after nilisikia kulikuwa na mass shooting fulani ile ilikuwa ina happen, alafu in the middle of the mass shooting ile wako like breaking news, kuna mass shooting ina happen, I don't know, maybe tuseme ilikuwa ina happen California. Alafu breaking news is another mass shooting happening in New York at the same fucking time. At some point this country has to, lazima wakae chini washinde like what the fuck is going on. Yeah. Alafu najua they'll never do that shit. Of course they won't. Au NRA wako na hold on people's nuts. Wameshikilia nuts zao hivi. Wezi move. NRA is like running shit. Because the moment umeanza kuongea stories za gun control, naumiza mfuko zao mbaya. But it gets more interesting. Ulisikia ingine a dog shoots cancer hunter. Dog ili shoot mtu US. It's even funny. Like what the fuck. Kwa sasa iraya ni hunter. So ili enda hunting. Alafu inekaacha gani yake chini. So of course dogi na come to on some dog shit like what the fuck am I doing here? I used to be a wolf. I think ili kanyaga sinaja vile inaweza kanyaga maybe gani melala chini alafu ikanyage design place mguu haiwezi fit. The next thing unajua raya ime oh shit. Na sasa inaenda pale na damu inashindwa what should I do? So at least ipaka kuzaka ni paka angeipata hapo imeanza kunini damu. Kuna msalidadishwa na dogi. Damn. So kuna raya zinasema dogi ishikwe, sa ishikwe na ijui. Juzi ndio niliona wamededisha dogi zingine 3 zinauma msee. Zinauma msee, hiyo nilicheki. Hizo ma pitbull type motherfuckers. Hizo ni vitu siza kuweka. I don't know why nini. But watu pia wanafaa kujua like signals wao patia dogi. Unajua dogi ni kaa once iko na ile like secret word ya kitu. Haijalishi ni nani yuko hapo, once umepatia na hiyo word itadeal na whoever is there. So pia wasewa blame tu dogi sana, watu wako tu careful kiasi. But still like go back to your shit, kuna hiyo shit na nilikuwa nasema nyingi like pitbull sijui ya kuexplain hivyo but ilifanya nikaanza kuziangalia in a different way. Ukiangalia dogi kama inaitwa nini hizi German Shepherd, kichwa ni refu, unaona nika brain iko na space. Kwa nini inaitwa hiyo ni kusema ati pitbull na kina rottweiler zina brain ndogo kabisa. So zinaweza hata kusahau. Dogi yako imekusahau. Iko like what the fuck, I've seen you somewhere before. Ama ndio ulikuwa ule mwizi alihepa. Dogi yako inakumol tu hapo like. So take zile dedisha player fulani wa Zambia. Take story. Zile attack a former player wa Zambia na zika nini. So kuna hiyo design like I think it's time to look for another style of security. Like doggies go to pets, kwa tuna chihuahua these two. Mimi naona wase wanajita Boston Dynamics. Hao ndio wanafaa ku come up na something ya kuprotect wase kwa hao. Unajua kile kirobot chao huwezi hata kiangusha. Kinaanguka hivi flat. Kinaamka. Hiki kinakaka dogi. Huwezi kiangusha. So kuna na hicho mahali na maybe remote control kwa hao mahali. Ukiingia kwa hao sasa deal nayo. Na kamtuka imekusha design ya rugby. Hiyo imekutackle kutackle tu design ya rugby yani. Nickname yako Collins Injera. Collins Injera. Rai na kamera gongo huko noma. Kuna ile pia iko na although hiyo mimi na siwezi taka. Kuna ile ya war, ushaicheki? Ile inajua enemy na like friendly combatants. So unapata kabisa mse ako hapa hivi anadunga na stick but I'm shoot. Jinajua ni program yojue huyu ni friendly. But mse mwingine pale unacheki na shoot. Inaweza kuwa nini? But hiyo ina software inaweza changanyikiwa. Inaweza hakiwa tu Chinese. Kuja ivuruge jo. Kwa like watu wajalipa deni enemy.
tunatandikwa risasi hapo jo tunashindwa kunaendaje. Well, the future mazee inaenda kukaa anyway. The future is weird. Let me just tell you, although I've seen some other things I'm seeing zinanikalia fake, but the future looks very weird. Ushacheki hiyo story ya Democratic Republic of Congo.